we have seen that a covenant is something very powerful. پس می‌بینیم که یه عهد یک قرارداد بسیار با ارزش و قدرتمندی Even a هست covenant would be something I will stand for with my life. که من حاضرم در این عهد جون خودم رو هم چیکار کنم بها بدم. The fact that there is blood involved در همین که در این عهدنامه‌های قدیم خون در واقع در is بین to رقابت express هست. the seriousness of the covenant. این در واقع این خون نماینده این هستش که این عهدنامه بسیار جدیه. Because somebody would say, if I will not keep my covenant, I shall be killed. در واقع داره اعلام میکنه که اگه من عهدو بشکنم جونم رو هم فدا کردم. That's how serious a covenant is. پس این عهد در این زمان بسیار مهم و جدی هستش. Now we saw that these are three forms of covenant in the ancient پس times. در ایام قدیم 3 نوع مختلف عهد وجود داشت. The first is a grand covenant. که اولی چی گفتیم عهد فیضه. The second one دومیش is what we call kinship covenant. explain that so I can explain. Yes. Or with another word, it's a partner covenant. که در واقع میشه گفت یک عهدی است که در اون مشارکت هست. ما میگیم که پارتنرشیپ چی میشه به فارسی؟ شراکت. عهد شراکت. Two equal partners make a covenant with each other. یعنی دو نفری که در این عهد قرار میگیرن با همدیگه مساوی هستند. Let's say there were two tribes in war with each other all the time. مثلا در واقع میشه گفتش که 2 تا قبیله در حال جنگن با همدیگه. Finally, they find out we are the same in strength. We are all the time fighting and killing each other, but really nothing comes out of it. میگن که ما 2 تا قبیله با همدیگه در نیرو و قوت مساوی هستیم. دائما داریم همدیگه رو میکشیم، به جایی هم نمیرسیم. So the chiefs of these tribes have a great idea. میگن اوکی 2 تا رئیس قبیله میگن ما بذار فکرمون رو باز بکنیم ببینیم چیکار باید Why بکنیم. don't we make a covenant بذار با همدیگه یه قرارداد ببندیم. and make peace? صلح بکنیم با همدیگه. And even when two tribes would make a covenant with each other to get stronger against another enemy. یا بعضی وقتا هم 2 قبیله یا 2 امت با هم دیگه قرارداد عهد می‌بستن که قوی‌تر بشن که بر ضد یک دشمن یکسان عمل کنن. And to seal this partnership they would cut a covenant. و بنابراین وقتی می‌خواستن این قرارداد رو با هم دیگه ببندن یه عهدی رو با هم دیگه می‌بستن. For instance, we see that in the Bible when David and Jonathan make a covenant. وقتی که داوود و یوناتان با هم دیگه چنین عهدی رو می‌بندن. Can you remember they exchanged clothes? در یادتون هستش لباس‌های همدیگه رو با همدیگه چیز کردن. They exchanged weapons. رد و بدل کردن. They exchanged weapons. و بعد سلاح‌ها هم با همدیگه رد و بدل That's what they کردن. did with such a kinship covenant. این در واقع تصویری است از عهد شراکت. That's expressing my life is yours now. در واقع داره میگه جان من مال توست. And a partnership covenant would say everything that belongs to me now belongs to you. و در واقع عهد شراکت داره میگه هر چی که به من متعلق است به تو متعلقه. Everyone that is attacking you is attacking me. هر کسی که به تو حمله کنه به من حمله کرده. So if somebody is attacking you, I will be right there to defend you. اگه کسی به تو حمله کنه من میام دفاع میکنم از تو. If somebody is attacking me and I cry for help, you will come and defend اگه کسی me. داره به من حمله میکنه من وقتی ندا میکنم تو به من کمک کن. And then there were conditions of these covenants. و بعد برای این قوانین عهد یه شرایطی وجود داشت. There were always rights, privileges and duties of a covenant. در واقع در این عهدنامه‌ها قراردادها شرایطی بود برای اینکه ما چه چیزها رو به هم دیگه موظف They بودیم would انجام write بدیم. these things down, what they are obliged to do to each other. این موظفات یعنی این عهدنامه شامل چی بود؟ قراردادی بودش که من چه قول‌هایی به تو دادم و تو چه قول‌هایی به من دادی. This is what we call a partnership or a kinship covenant. و به این میگیم که عهد شراکت. Then there is a third kind of covenant. و نوع سوم عهد It's called a Suzerainty Covenant. اصلا ترجمهش نمی‌کنم. Very difficult word. Suzerainty. It's Italian now. It's when a king has conquered another country or another tribe. در واقع وقتی یه پادشاه یه امتی رو تسخیر میکنه. So suzerain means a subject. در واقع در اینجا میگیم که
عهدی با کسی که زیر سلطه تو دیگه قرار So میگیره. he would say to the people of this tribe that he conquered, حالا اون پادشاه به اون انسان‌هایی که زیر سلطه او قرار he گرفتن would say, I will make a covenant with you. حالا با تو یه عهدی می‌بندم چون تو رو تسخیر کردم. But the covenant says, you are my slaves now. حالا تو برده‌های من هستی. You work for me. برای من کار می‌کنی. And what I give you for this عهد بردگی is that I don't kill you. که می‌دونی چیه؟ عهدی که با می‌بندم که تو رو نمی‌کشم. Normally I would kill you all now من معمولاً همتون رو بس بکشم. because I'm the conqueror. به خاطر اینکه تسخیرتون But I'm کردم. very gracious to you. ولی حالا خیلی لطفتون I let you می‌کنم. live, می‌ذارم زندگی کنید. but you have to be my slaves for ولی the بعد تا rest of آخر your days. عمرتون به من چیکار کنید؟ بردگی کنید. That would be a suzerainty covenant عهد بردگی. or چی؟ a covenant چی؟ of عهد ارباب. a اوکی. covenant of slaves or درسته. underlings. من اینو برمی‌دارم میگم عهد اربابی درسته؟ خب باشه. عهد اربابی. This is ارباب means a master's agreement. Okay, masters. Yes. Yeah, اربابی. Okay. Okay, these are the kinds of covenants, عهد اربابی. and these are the kinds of covenants that we find in the Bible as این well. سه نوع عهد در عهد قدیم هستش. Now, if we have a covenant document, حالا اگه ما یک عهدنامه‌ای داریم it would consist of the following things. شامل این قسمت ها میشه. And this is very interesting because you will find these things in the Bible. شما این چیزها رو در انجیل میتونید پیدا کنید. And you will find out that the Bible is truly a collection of these covenant literature. و در واقع میتونید در انتها ببینید که انجیل در واقع مجموعه ای هستش از این قسمت های گوناگون عهدنامه‌های مختلف در طول تاریخ. It would always start with a title or a preamble. همیشه با تایتل چی میشه؟ با یک عنوان شروع میشه. You have like just an introduction of what it's all about. یک شروعه، یعنی ابتدایی که شرح میده اصلا این عهد چی هستش. مقدمه. مرسی. And the second would be you will have a historical prologue. Oh my God. Okay. تاریخی prologue. What is a prologue? It's like an introduction. مقدمه تاریخی. پس با یک عنوان شروع میشه و بعد با یک مقدمه تاریخی. A foreword. پس صبر کنید. Okay. This is عنوان. صبر کنید. یا تیتر. دومی مقدمه تاریخی. And sometimes also preconditions. بله. یا کندیسیون ها و شرایط ابتدایی. For instance, the first covenant that is mentioned in the Bible, besides the one in the garden, I just supposed. یکی از اولین عهدنامه‌هایی که در تاریخ انجیل هست به جز اونی که در باغ انجام But the میشه. first covenant that is really literally mentioned in the Bible is the covenant with Noah. اون عهدنامه خدا با نوح هستش. Now, if people in a later time would hear about the story of Noah, اگه در آینده کسی داستان نوح رو میشنید and there was this great flood and Noah survived it, and in the end God made a covenant with him and said, I will never destroy the world anymore. و اگه یک دونه سیل عظیم دوباره می اومد و بعد اینو داریم که این نوشته داریم که خدا به نوح چه قولی داده بود. So people would maybe think, but how Noah ended in this ark anyway? پس چجوری این نوح در این قایق قرار گرفت؟ Why was there a flood? چرا یه دونه So you have a سیل history. اومد؟ You have a history of the covenant. پس یه تاریخی داری که اصلا چرا این سیل اومد در زمان That would be نوح. the historical prologue or the پس foreword. مقدمه اومدن نوح در let me explain that for a second. مقدمه این که چرا نوح اصلا وارد این کشتی میشه تمام اون زمینه تاریخی هستش که چه اتفاقاتی در زمان او داشت میافتاد که اصلا خدا او رو چه کار کرد؟ برد داخل کشتی گذاشت. این میشه مقدمه. And they start really in the beginning and say, there was nothing. But then God created everything. Explain that to me again. Well, the historical foreword or prologue started with the creation record. Okay. The story of creation. پس در واقع مقدمه اون در ابتدای خلقت نوشته شد.
And then how God created man. که بعد خداوند انسان را And آفرید how man fell in sin. و بعد چرا انسان در گناه افتاد And how evil filled the whole و world. بعد چگونه گناه دنیا رو پر کرد And finally it ended in a catastrophe. و بعد چنان بد شده بود موقعیت. Now I understand حالا میفهمم که چرا why خود Noah was کشتی in رو the ark. چرا خداوند کشتی رو برای نوح درست کرد یا آماده See, کرد. this would be the history of the covenant. پس در واقع اون مقدمه تاریخی Why تاریخ انسان تا آمدن چی گناه و افتادن انسان در گناه و بعد اوج گناه. Why do these two kings make a covenant with each other? چرا این دو تا پادشاه با هم دیگه عهد می‌بندن؟ Oh, you know, they were fighting all the time since decades. These tribes are fighting each other. به خاطر اینکه این دو تا قبیله دائما داشتن با هم دیگه جنگ می‌کردن. سالیان سال همدیگه رو And می‌کشتن. they will tell all kinds of stories و that شروع می‌کنن happened. داستان‌های جنگ‌ها. Then there was the day when they finally decided to make a و covenant. بالاخره اون روز رسید که خواستن با هم دیگه عهد So صلح you ببندن. always give a history of the covenant. پس همیشه یه مقدمه تاریخی رو باید بگی که شرح بده اصلا چرا عهد داره میاد. The next thing in this covenant document would be the conditions of the covenant. و بعد قسمت سوم عهد شرایط عهده. So what is this covenant about? این عهد اصلا درباره چی هست؟ What do we agree on here? دارین درباره چه چیزی توافق میکنیم؟ Of course we protect each other. بس میخوایم همدیگه رو نگه داریم یا اصلا We دیگه will دفاع never کنیم. wage war against each هیچ وقت به other. همدیگه حمله نخواهیم کرد. To the contrary, if somebody wages war against us, we help each و other. اگه کسی به ما حمله کنه ما به اون حمله میکنیم. We will also help each other economically. از نظر اقتصادی به همدیگه کمک خواهیم کرد. If your tribe suffers from hunger, we will feed you. اگه تو گرسنه‌ای من غذا بهت میدم. All these conditions would be written down. اینها شرایط قرارداد هستش. And then the fourth was the instructions for the deposit in the temple. Okay. I have to explain that. Okay. دستورات قسمت چهارم دستورات دپوزیت کردن چیه؟ Because One second. okay, Deposit. because the covenant document would be deposited in the temple of the gods of these two tribes. Okay. I got it. So این شرایط عهدنامه رو به عنوان یک نوشته بایست در معابد یا معبدهای خدایان این پادشاهان چه کار میکردن؟ قرار میدادن به عنوان یه چیزی که بتونن بهش رجوع بکنن در زمان نیاز. پس این ضمانت نامه میشه گفتش که. Okay, ضمانت نامه. I think I got a word. For instance, we make a covenant. خب میخوام شرح بدم. مثلا من ایشون با هم دیگه عهد می‌بندیم. Now the tribe of money, tribe مانی که خیلی گنده است. he worships the eagle god. من خدای عقاب رو میپرستم. که نمیپرستم. We worship the tree god. ایشون درخت خدای درخت رو میپرسته. So I don't trust the eagle god. من اصلا اعتمادی به خدای عقاب ندارم. That's his god. این عقاب مال اینه. But I trust the tree god. ولی من خدای درخت میپرستم. So what happens is we make 2 copies of the document. دو تا سند داریم از این قراردادی که با هم دیگه بستیم. And I take my copy. من کپی خودم رو برمی‌دارم. I go to my priest. من میرم به کاهنان خودم که کاهنان I hand it درختن. over to him. و این سند به اون کاهنان درخت میدم. And in a ceremony, و توی یه مراسم جشن به خصوص I will dedicate this document to my God. این سند رو به خدای خودم چیکار میکنم؟ تقدیم میکنم. And I would say, و بعد میگم my God, خدای درخت before your face, در حضور تو decree and promise these things to my brother Mani. من اعلام میکنم و قول میدم به برادر خودم مانی این قرارداد رو. And you would say to your God, if I am not faithful to this covenant, و به خدای درختم میگم که اگه به این عهد من وفادار نبودم may you punish me.
تو خدای درخت منو باید چه کار See, بکنی؟ قضاوت کنی. this is a really serious thing they did. و خیلی براشون اهمیت داشت و مهم بود. But if I am faithful to the covenant with money, ولی اگه من به این قرارداد وفادار may بودم، you bless me. تو منو برکتم بده. And may the blessing of با my درخت life زیادی. also be on his life. و بگذار که برکت تو هم تو زندگی این مرد عقاب پرستم باشه. Now, in the same time, he's doing the exact same thing in his temple with his God. منم دارم در مقابل خدای عقاب خودم قول میدم که به این بچه عقابای خودش تقدیم کنه. Now, when I'm just making fun of the Okay. analogy. That's right. Now, when Moses goes up to the mountain, پس وقتی که موسی به بالای کوه میره، he comes down and he had the covenant document. در دستش اهنامه بودش. It was two tables of stone دو تا لوحه سنگی بود که در دستش قرار with داشت the 10 commandments on it. که 10 فرمان رو خداوند با دست The خودش کشیده conditions of بود the covenant. که در واقع شرایط قرارداد Now, بود. in some pictures, you see the 2 tablets of stone and 5 commandments is on one side and 5 on the other side. تصاویر ناکاملی که داریم میگه دو تا لوحه سنگیه که 5 تا قانون روی یکی نوشته شده، 5 تا قانون روی یکی دیگه نوشته شده. That's nonsense. اصلا درست These نیست. were 2 copies دو تا کپی بودن of the document. از یک قرارداد. They were exact the same. هر دو تا یکی بودن. There's only one problem. فقط یه مشکل بود. Because God is the covenant partner, به خاطر اینکه خداوند قسمت دیگه قرار داده، God would have to take his tablet into the temple of his God. ولی باید خداوند ببره اون قرارداد خودش و قسمت خودش رو ببره توی معبد خدای خودش. But God has no God. ولی خدا خدای خودش رو نداره. So that's why the Bible says God was swearing by himself because there was no bigger than برای him. همین خداوند به اسم خودش قسم میخورد وقتی که عهد بست. And that's why Moses took both of the tablets, برای همین موسی باید هر دو تا سند رو میبرد با put it خودش into the ark of the که covenant. اون رو در تابوت عهد بذاره. Now, an ark of the covenant was not something only Israel had. تابوت عهد فقط منحصر به فرد اسرائیل نبود. It was a very common thing in the culture of that time. در زمان اونها تابوت عهد زیاد وجود داشت. Because when you take such a covenant document, you put it into an ark of a covenant. وقتی که قراردادی داده میشد و عهدنامه‌ای داده میشد، در اون ایام این میگن این مردمان مختلف تابوت عهد خودشونو داشتن. You will take also some other stuff that is imported and somehow related to the covenant and you put it all in that ark. و در واقع ابزار مختلفی که مربوط به اون عهد میشد در اون تابوت عهد قرار میدادن. So there were some other things that were in the ark. و میدونین که چیزای دیگه هم درون Like تابوت the عهد rod بود. of Aaron. عصای آهارون اونجا قرار گرفته شد. Anyway, so they put everything in that ark پس همه چیز در اون تابوت عهد and then they میذاشتن bring it into the temple. و بعد به هیکلی که اونجا And in the می‌پرستیدن middle of the می‌بردن. sanctuary they put it. در مرکز اون هیکل قرار میدادن. That's what they did when they make a covenant. تمام امت‌های قدیم الایام این سنت رو داشتند. That's why they had instructions for the deposit in the temple. پس در واقع این دستورنامه‌ای بود برای قرار دادن عهدنامه در معبد عبادت. In the covenant, there was an exact description how this ceremony had to be. و در اون عهدنامه باید تمام جزئیات قرار دادن اون عهد رو در هیکل می‌نوشتند. The next thing is you have a list of witnesses. و بعد شاهدین، یعنی لیستی یا فهرستنامه‌ای از شاهدین باید داده میشد. Every covenant has to have witnesses. هر عهدنامه‌ای باید شاهدنامه‌ای یا شاهدینی رو داشته باشه. Now see when you go into the book of Revelation, وقتی به کتاب مکاشفه رجوع میکنید، you see the scene when John was handed this book, this roll of the book. و یوحنا در واقع این لوح نامه‌ای از این کتاب رو بهش داده میشه. And it has 7 seals. و 3 تا مهر داره روش. Now, these seals are the seals of the 7 covenant, the 7 witnesses of the covenant. در واقع این 7 مهر شاهدین 7 عهدنامه هستند. Because when a covenant is made, وقتی که یک عهدنامه یا عهد داده میشه، both parties would agree on the number of witnesses they would have. هر دو تا عضو در اون عهدنامه باید قرارداد رو قرار میذاشتن یا قبول میکردن چند تا شاهد باید
داشته And باشد. each of these covenants would take his seal and put it on the document. و هر کدوم از اعضای این قرارداد یا این عهدنامه سیل یا مهر خودشون رو در چی میذاشتن؟ بر روی این عهدنامه Now you میذاشتن. have this book with the 7 seals of the 7 witnesses. پس در واقع یک قرارداد یا عهدنامه است که 7 مهر 7 شاهد گوناگون چی؟ قلمه. خب A seal. سیل، A seal. مهر دیگه. حالا اون مهر در واقع مهره، بالاخره یه مهره، سیل. اینا مهر برجسته است. مهر برجسته روی این عهدنامه قرار میگیره به عنوان تعداد شاهدی. So in this special case in Revelation, پس در این مکاشفه it's a very special covenant document. It is a testament. در واقع این در مکاشفه که این لوحه عهدنامه رو میبینید، یک لوحه عهدنامه بسیار منحصر به فردی هستش که 7 شاهد این رو چه کار کردن؟ مهر برجسته گذاشتن. Now that's why John and now if the person that made the testament dies, حالا اگه کسی که تستمنت میشه این شهادت نامه رو نوشته میمیره، it's an inheritance. یا وصیت نامه رو You می‌نویسه. have to open up the document to see what is in it. پس اگه کسی که این وصیت نامه رو نوشته میمیره، باید مهرها رو باز بکنید تا ببینید وصیت نامه چی میگه. But the thing is, in that case, every one of the witnesses has to come and break his own seal to make sure that nothing wrong is read or changed in the document. پس یه نفر یه وصیت نامه نوشته، 7 مهر 7 شاهد گوناگون روشن. وقتی طرف میمیره باید هر 7 شاهد به طور انفرادی بیان و هر کدومشون به طور انفرادی مهر خودشون رو باز بکنن که بتونن تثبیت بکنن که این وصیت نامه حقیقیه. So that's why John is crying out and said, who is worthy to open the book? میگه پس چه کسی این شایستگی رو اینو داره که این 7 مهر رو باز The بکنه؟ witnesses were not there. شاهدین اونجا نبودن. Who is worthy? چه کسی میتونه؟ Nobody's worthy to open the book. هیچ کسی نمیتونه خودش رو چیکار کنه شایسته باز کردن این 7 مهر بکنه. But then you know the scene, he turned around and he ولی sees the Lamb of God. برمیگرده بره خدا رو میبینه And he says, worthy is the Lion of the tribe of Judah. و شایسته است چی؟ شیر یهودا. Don't be afraid. نگران And he نباش. turns around and he sees a lamb و میبینه که چی؟ در واقع یه دونه بره that رو was میبینه slain. که برای مردمان That's funny, جان huh? خودش رو داده بود. Somebody says, oh, the Lion of Judah has overcome. میگه که شیر یهودا تونسته چیکار کنه؟ برتری پیدا And کنه. you turn ولی around برمیگرده and you see a lamb. یه دونه بره میبینه. Oh, I thought it's a lion, من فکر کردم یه شیره but it's a lamb. ولی یه دونه بره است. I'm confused now. حالا دیگه گیج شدم. Anyway, that's not our point. ولی درس امروز But if you know about these cultural things, اگه این تصاویر فرهنگی رو درک if you کنید، read Revelation, you immediately know what's going on there. وقتی که دارین مکاشفه رو میخونین کاملا درک میکنین چه اتفاقی داره See, میفته. what John sees there is not some strange things happening at the end of time somewhere. نه اونجا یوحنا یه چیز عجیبی رو که در انتهای زمان داره اتفاق میفته رو نمیبینه. Everybody knows a document with 7 seals is a testament. هر کسی که میدونه که در ایام قدیم اگه یه لوحه‌ای باشه که 7 مهر روش باشه یه وصیت‌نامه است. What John is seeing there is that it's the opening of the new covenant. که در واقع تصویری از باز کردن عهد جدید یا وصیت‌نامه عهد جدیده. Okay, but we don't go into that. الان نمیریم در اون. Just as an example for the witnesses, okay? پس می‌خواستم فقط یه تصویری بهتون نشون بدم که شاهدینی هم بس وجود داشته باشن. The next thing is blessings and curses. و بعد برکت‌ها و لعنت‌هاست. لیست برکت‌ها و لعنت‌ها. They would say, if you keep these covenants, اگر این عهدنامه رو حفظ بکنین برکتاتون اینجاست. all these blessings will come forth. تمام این برکات مال شماست. And if you don't keep it, ولی اگر این عهدنامه رو حفظ all نکنید the punishments comes on you. اینها این لعنت هاست. That's what the people would say when they bring the covenant to their God, so that God shall either bless them or curse them. پس در واقع این لیست برکت ها و لعنت ها همون فهرستنامه بودش که در حضور خدایان خود اعلام میکردن برای حفظ یا عدم حفظ See, the whole book of Deuteronomy تمام کتاب تثنیه is this. در واقع اینه. It's a covenant document. در واقع کل کتاب تثنیه
فهرستنامه از این احکام Have است. you ever wondered why Deuteronomy is repeating some of the stuff of the story of Israel that was already written in Exodus and Numbers and Leviticus? حالا فکر کردین که چرا در تثنیه خیلی از داستان‌های ابتدای آمدن اسرائیل دوباره تکرار میکنه که در خروج هم نوشته شده بود؟ It's because Deuteronomy is the covenant document. به خاطر اینکه تثنیه در واقع نوشته رسمی این احکام And you است. can go and prove it. It's exactly in this structure. و دقیقاً در این سیستم نوشته شده. And then you come to Deuteronomy 5:28, و در تثنیه 5:28 می‌بینید and it says, "If you follow my commandments, اگر به قراردادهای قوانین من احترام these بذارید blessings will come over you. این برکت‌ها به شما داده خواهد شد. But if you don't follow my commandments, ولی اگر قوانین من را اجرا ننمایید، if you don't keep the conditions, اگر کاندیشن یعنی شرایط این these قرارداد را curses حفظ نکنید، will come upon you." این لعنت‌ها برای شما انجام خواهد رسید. And the next thing is the ceremony بعد آخرین یک قسمت بعدی جشنه and the oath. و قولنامه. Like for instance, with Deuteronomy, در تثنیه there was a special ceremony that was settled in this covenant. که در واقع یک جشنی بود یا یک مراسمی بود، مراسم که Because به طور God به said- خصوص که این عهدنامه رسمی بشه. Every year on a special day, هر سال بر روی یک روز به خصوص one person has to go on Mount Gerizim بس یک نفر بره در بالای کوه گرزیم یا گرزیم and there was another mountain that I forgot the Ebal. name of. Ebal? Yeah, right. و یک نفر هم بس بره در کوه ایبال. And then you have to read aloud the curses and the blessings. بعد اونهایی که در کوه گریزین بودن باید برکات رو اعلام میکردن و اونهایی که در روح کوه ایبال بودن باید لعنت ها رو اعلام میکردن. So this is what we call the covenant document. و در واقع به این میگن کل قرارداد عهدنامه، یعنی You will عهدنامه. find these things all over the Bible. این 7 قسمت یک عهدنامه رسمیه. Now and back to what I was saying before. All these things are collected. تمام اینها جمع آوری شدن. The covenant document, در واقع خود قرارداد، اصل قرارداد، together with the songs that the singers wrote, به اضافه شعرها، the stories, the poems, داستانها، the legends, تمام داستان روایات and also sometimes some exhortations that come out of this covenant. و بعد به اضافه چیزهایی که اضافه میشه در طول زمان تاریخی به این روایات و غیره. People reminding the people of this covenant and stuff. یادآوری های تاریخی و For غیره. instance, the prophets in the old covenant, نبیان in عهد the Old قدیم، Testament, در عهد قدیم the prophets, their task was to remind the people of the covenant. پس در واقع کار اصلی نبیان در عهد قدیم یادآوری کردن بنی اسرائیل به عهدنامه‌ای بود که به خدا And if بسته Israel بود. would not keep its covenant, to bring them back to the covenant, و to یادآوری repent. کردن به بنی اسرائیل که باید توبه کنن و برگردن به حفظ قراردادی که با خدا بسته بودن. You are worshiping other gods. Come back. شما دارین خدایان بیگانه رو پرستش میکنین، برگردید. Wonderful. Thank you. Now, in the next session, we will see these 5 major covenants in the Bible. اون 5 عهدنامه رو در کتاب مقدس خواهیم دید. Okay.